Kwa majina naitwa Mwanajuma Heribae. Mimi ni kaimu katibu na pia waziri wa kilimo katika kaunti ya Tana. Nimekuwa kimya kwa muda mrefu. Miaka mitano ya awamu ya kwanza ya mstahiki Gavana Meja, mengi yalifanyika, lakini mimi nilinyamaza kimya kwa sababu ya heshima yangu kubwa kwa aliye nitunuku na kuniajiri kazi. Hivi sasa tuko katika awamu ya pili na kuna sababu kwa nini mstahiki gavana aliona kwa nini niendelee kuhudumia katika ngazi zile yeye aliona ni sawa. Nilienda assembly na nikapita kama waziri. Nimekuwa ofisini kama CS for 1 year. Na wakati vile vipengele vyote vilifuatilizwa na hii nafasi iliwekwa wazi, mimi niliapply kama mwananchi ambaye anaruhusika kuapply. Na tulifanya interview na ile select committee, wao wakapeleka majina kwa mstahiki gavana. Gavana aliamua ni nani atapelekwa bungeni na jadiliwe na uamuzi utoke. Uamuzi uliotoka hata sisi tunaujua. Mimi siingililii kazi ya bunge vile wanafanya, na ripoti nimeisoma. By the virtue ya kwamba mimi bado ndiye kaimu katibu, ripoti ilipitia pia katika ofisi ya kaimu katibu na niliona na nikaangalia. Na I was keen kuangalia ya kwamba ni makosa gani niliyofanya ama ni maswali gani nilishindwa kujibu ambayo yaliwezesha ule uamuzi ambao ulichukuliwa. Ukweli ni kwamba nimeachia Mungu. Na the reason why nazungumza leo ama nimekubali kuzungumza na nyinyi leo ni kwamba nimeona kuna kina mama ambao wamejitokeza na wanaongea kuhusu hili jambo. Wanaona ya kwamba kina mama wanaonewa, kina mama hawapewi nafasi sawa katika uongozi wa kaunti ya Tana. Na wameenda, I think wamekuwa wakifanya hivyo kuanzia Jumamosi. Na nimesikia hata kuna wengine leo pia walikuwa wameenda in one of the radio station kuzungumza. Na mimi ningependa niwashukuru hao kina mama. Sijawatuma, lakini niwashukuru. Wana sababu zao. Na hii ni demokrasia, kila mtu ana uhuru wa maoni mahali popote alipo kuzungumzia. But pia ningependa niwaeleze kina mama, even as waki-exercise hiyo democratic right yao ya kujieleza ya kwamba wao hawajaridhika na yale yaliyofanyika, ningeomba waelewe ya kwamba pia wakati huu ni wakati mgumu sana kwa nchi nzima, na Tana pia iko. Ya kwamba hivi sasa tuko na mafuriko. And actually hiyo ndio ingekuwa ingepewa kipaumbele kwa sasa. Hayo mengine Mungu yuko. Watu wanasema kama riziki ni yako, hucheleweshwa tu. Lakini kama ni yako, bado itabaki kuwa yako. Na mimi pia naamini ya kwamba greatness, let me use that word, greatness is given by God, not human beings. You can be very small, but you can also be a great influence wherever you are. And I think mimi mahali nimefika sihitaji position to influence some decisions in this county. Mahali nimefika, I am a household name in this county. I can brag or pride myself in quite a number of projects that I did hata kabla niingie kwa county government. There are schools in my name in this county. Nikitembea ninaona. There are girls and women who are in high places in this county, from this county, that wao hukaa na kujivunia
ya kwamba sisi hatungekuwa hapa kama si mwelekezo wa huyu mama Mwanajuma, na tumefika hapa mahali tumefika. I've been their mentor. I can give a good example of Sadia Hussein. I mentored that girl. Mimi ndio nilimtrain Sadia mambo ya FGM, na hivi sasa she's not only a household name but she's known worldwide for the work ile ambayo anafanya. So I think where I am right now, a position is an extra addition to the accolades that I have, but I can influence even when I'm home na hata nikiwa mahali popote. So uamuzi ni wa gavana vile atafanya. Mimi I will not impose, but I also want to caution our leaders wote kuanzia kule juu mpaka kule chini ya kwamba in Tana River we have bigger problems than fighting each other over positions. Ndio kuna mambo pengine mtu ataona hayako sawa, anataka yarekebishwe. There are better ways to handle these issues. Sometimes we get emotional and unashindwa, why do we get emotional? Mimi nimefika ile mahali nimesema ninataka kutoka. Unajua nimeuziwa uoga kwa muda mrefu. That's why nimetangulia na kusema nimenyamaza kwa muda mrefu. Nimeuziwa uoga kwa muda mrefu sana. For the last 6-7 years nimeuziwa uoga. Ile kiasi ya kuwa ndio nimenyamaza siongei. But not because nimenyamaza ya kwamba ni mjinga ama yale yanayosemwa ni wa kweli. But I think for the last 1 year that I've been in this office, I have tried to hold huku na huku kushikilia and try and bring order to how things are done, both in government and the relationships that we have around government. And it has not been easy being a woman, but I'm also a professional, so I do my job vile inavyotakana kisheria. But tukiwa sasa badili tuangalie ni vipi tutasonga mbele kimaendeleo, tutakuwa tunapigana vita ama kuangaliana. You know, sometimes mimi hukaa hata nikajishangaa because even who you smile with or ukionekana umepiga picha na nani, umecheka na nani, it becomes an issue. Kwa nini ako na camp fulani? Some decisions zikifanyika inasemekana fulani influence that. It's good to influence. It's good. Mtu akinipea credit, wewe ndio ulifanya hivyo, I won't refuse credit. I can't say that I'm not influential in this government. I am. And I fought for this government. So I have every right to say that I'm influential, because sometimes I influence for the better over few or many that are there. But I've also tried to be fair in conducting my work. So ile kitu nasema, kina mama wale ambao wanajaribu kunidefend, thank you, and I don't take that for granted. But pia nataka kuambia ya kwamba huu wakati siwo. Hivi sasa let's concentrate our efforts in helping our brothers and sisters ambao wamekuwa affected na floods. Mimi kama mwanaharakati wa wanawake, I'm a gender activist, or let's say I'm a women rights activist. I look at the interventions ambazo zinafanywa na both government and non-government players, na nimejaribu kuweka my input of what should be done. Most of the time people will look at things kama chakula. Watu wanaangalia chakula, mara nyingi wanaangalia mahema. Yes, mahema ni uzuri, lakini mimi nasema katika ule msaada ambao tunapatia katika hizi interventions, let's also look at how we are looking at the gender aspect, especially women. How are we protecting them in this time of need? Are there enough dignity kits that are being given?
hizi dignity kits ambazo wanapatiwa, je, zinafikia kina mama peke yake ama zinafikia pia watoto wa kike? Kumbuka wakati kama huu ndio visa vya jinsia za dhulma za kijinsia huwa zinazidi. So let's be careful with the interventions that we are having. Let's balance and make sure that we are taking care of the women. Wale ambao nafikiri sisi mimi pia kama patron wa ile Tana River Women Entrepreneurs, juzi tulimanage kuchanga pickup moja ya pads ambayo tumesema tutachagua kijiji kimoja ambacho kimeathirika na tutapeleka msaada wetu. Sisi kama kina mama pia tumejitolea, tumetoa nguo. Yule aliyena dira, yule aliyena nguo ambayo imempita ni ya kitambo lakini bado ni nzuri, mwenye kipande cha leso ambacho bado ni kizuri chaweza saidia, mwenye bedsheet kadhaa achukue kama bedsheet moja ama mbili. Hivyo pia tunakusanya sisi kama kina mama na tumesema tutaenda kusaidia wanawake wenzetu mahali wako. We will also be giving counseling sessions kwa wale wasichana na hata kina mama ambao wameathirika. So let's concentrate our efforts there. Hivi vita vya kisiasa tuwaachie wenyewe wanasiasa. So leo nimeamua kuzungumza kama mwanamke wa Tana River. Siku nyingine nitakuja kuzungumza zaidi, nipeane story yangu, but nikiangalia kuanzia mimi niajiriwe kazi 2017 or 2018, it has been a very difficult journey for me. Wale ambao wanakaa wakisherehekea kule nje wakizungumza, wengine wamekuwa wakituita they are incompetent, performance nini, but mimi huuliza watu, can you define performance for me? Sio kujigamba or anything, but I feel one thing I want to agree with the women is that wanawake katika hii county hawajapewa nafasi za uongozi vilivyo. Tunakandamizwa, huo ndio ukweli. Ya kwamba mwanamke akijitokeza kufanya yale ambayo ni ya kusaidia wenzake katika jamii, somehow kunawekwa vikwazo vya kuhakikisha huyu mwanamke amekuwa pinned down. I think it's time the leaders sit down na wajiulize tu maswali wao kwa wao, ya kwamba do they want a woman who is quiet? Because if that is what they want, then they have won, because I've decided the event that I did juzi na wale kina mama was the last one that I'm going to be loud. I'm going to keep quiet. If the women want that to happen, because we are equals in this county. The women also have a right to lead in this county. So when a woman at the highest level, and there are no mistakes, because when you look at the report, hakuna mahali wameniwekea dosari, but wamenipunguzia marks. Hakuna mahali. Zile vitu zote ambazo wameweka, amejibu maswali vizuri, amepeana stakabadhi zake vizuri, nini, all those things. Then, sio mimi peke yangu. Gavana anajaribu kuhakikisha amesaidia. Sisi wenyewe katika executive tulikuwa tumesema tunaweka affirmative action. Tukae pamoja na board ya uajiri, tuone ni vipi katika levels, the technical levels ya director, assistant director, how can we start bringing the women up? Kama ni capacity zao tuanze kuzikagua. Ni kina nani wangapi wanahitaji training, so that competitively hata wao tutaanza kuwainua. Because leo mimi nikiitisha mkutano wa directors this county, when I call for a directors meeting, I think I have only 2 or 3 directors. Actually the director ni wawili nafikiri. Hao wengine wote ni mtu ameshikilia kwa sababu hakuna substantive director in the positions. Those are the things we should be looking at. How are we pulling women to compete with the others so that even them they have a stake in decision making? Mimi nina uwezo wa kufanya mambo mengine ya kusaidia wanawake kwa ile nafasi ambayo nimekuwa nimekaa. So if
women wakirise to that level and then they are being fought left, right and center, tunaomba viongozi wajiulize, ni sisi watakuja kutuomba kura 2017? Ni hayo tu kwa sasa. Asante.